bombs, so heavy. Всем привет! Всем привет, доброго вечера! Чёрлики сидят. Крит такая болтушка, слова мне не даешь сказать. В общем, снова вернулись к трансляциям, будем проходить дальше. События в геншине. Я предлагаю продолжить нашу сюжетку квеста. Говорите с идеей. Нам тут надо найти еще одну детальку. Еще одну детальку. Где ее искать? Где ее искать? Где-то внизу. О, да. Сколько сундучков. Скоро пойдем собирать их все. Ова. I can't. No, really, it's all right. We want to do everything we can for the domain. Yes, and to be completely fair, I'm the one who caused this terrible mess in the first place. Ага, я почему-то так была уверена, что виноват Лесик. Я была в этом уверена. Но, очевидно, он это сделал... Вот, кстати, интересно, он это сделал специально или нет? Сейчас узнаем. Hello, you two. Lessig was just telling us what happened. Perhaps you should allow me to explain. I'm afraid it was I who caused all this trouble in the domain. Yes, it was Lessig. To be precise, I saw a most exquisite water orb at the entrance of the domain. It reminded me of an astrolabe my grandfather gave me when I was 7 years old. I was curious if it could rotate, so I reached out and touched it. Little did I know that it was the core of this entire domain. What I mean to say is, I knew something was wrong as soon as the whole place started flipping. Ну, вообще, это вопрос, наверное, не совсем к нему. Если такая сфера очень важная, почему она там стояла в таком месте, куда свои ручонки может запустить любой мимо проходящий дядька? It's not just your fault. I failed in my responsibilities as the caretaker here. Oh, I knew I should have put the core somewhere more secure. Oh, you mean the big ball of water at the entrance? Yes, that's the one. Anyway, after giving it some thought, Lessig has offered to perform some more repairs and maintenance to help support the domain. But we were concerned he wouldn't be able to handle it all alone, so Eula and I will also stay here to lend him a hand. But don't be mistaken. I'm not doing this out of the kindness of my heart like Kale. My job is purely to monitor and ensure that Lessig doesn't cause any more trouble here. Oh, sure. I don't think anyone's buying that anymore, Eula. Though I do remember that Amber mentioned we should just nod and agree when you act like this. Привет, привет. Что там они никак там не самое. Right. You better not slack off today, Lessig. No, I'll get right to work. Either way, Lessig is going to be in charge of making lunch for everyone today. Надеюсь, получится вкусно. Yes, I'll try, but I'm not sure if my skills will prove satisfactory. What was that? I mean, thanks everyone for giving me a chance to redeem myself. I can already feel new strength kindled inside me. Ha ha ha.
No, maybe that's just the heat of the oven. Very good. But you should conserve your strength. Many parts of the domain are still in disrepair, so we have a lot to investigate. Seems Adia has a little more pep in her step after finding others to help do the work. Now that you three are situated, we can focus on what the rest of us will be doing today. I'll go gather the others. We should get ready to leave as soon as possible. Так, ну, окей, она убежала. And there she goes. At least she seems to be happy. Maybe this is how it feels to be in charge. Так. Театр на дереве. Пламя свечей. Тайна стене. Отправляйтесь в последнюю область. Ох, ё-моё. А как мне туда добираться? Ой. В зоне поражения водяной пушки. Это водяная пушка. Это еще один дополнительный квест. Ух ты, какая пушка. Прикольно, боже, какая прелесть. Давайте мы все-таки сосредоточимся сейчас на основном квесте, чтобы уже не возвращаться к этому. Большой дядька. Here we go. Right now. Emerge. Right now. Let's play. Time for takeoff. Order guide. Right here. Right now. Come on out. Ой! That really hurt. Нормально. Brace yourself. Мем попадался, сытый верхом на этой пушке. Прикольно. Have you heard the ballad of the treasure chest? Обилие сундучков вообще радует, если пожалели. Так. Wouldn't gliding be faster? 20 штук аж. Бла-бла-бла-бла. И что? Solidify. Emerge. Right now. Emerge. Think you can get away? Yeah, la la la. Заныкался сопляк один. I'm always watching. Ай. Если мне не изменяет память, в эту штуку надо бабахнуть. Ага. Ай. Явка. Помогите. Это еще не все. Это, блин, еще не все. Так, время А, нет, еще минута, спокойно. Спокойно.
Неужели я где-то пропустила одну? Let's play. This is order. А, нет, все нормально. Мой сундучок. More treasure, more treasure. Прекрасно. Теперь можно отсюда даже, наверное, попробовать полететь. В сторону нашей следующей точки. Куча вообще испытаний повсюду разбросано. Сразу на дорожку. Даже вот сюда приземлюсь. Кончики. Ла-ла-ла. Что-то тут происходит. Brace yourself. Right here. Right now. Time for takeoff. Ha, yeah. Капелька куда-то поплыла. Так, что? Ух ты. Здорово. Have you heard the ballad of the treasure chest? Wouldn't gliding be faster? Прекрасно. Что капелька и ничего не. Какой-то сундучок есть. Here we go. Gather. And where are we going now? We're going to retrieve the last missing component. My working theory is that the director listed on the sign has it. Ah, no details slips by our general. What's a director? A director is a kind of job. The one we're looking for is named Zosimos. Zosimos is responsible for managing everything that happens on the stage, similar to how Idea is responsible for managing the whole realm. Wow! Sounds like Miss Idea must be way busier. You'd think so, wouldn't you? Care to comment on that at all, Idea? Maybe someone else can explain. I'm just enjoying taking it easy, as usual. Как меня прикалывают эти включающиеся диалоги. Right here. Просто сами по себе взяли, включились. Как бы квестовые уже. Brace yourself. Stabilize. Think you can get away? Давай, блин. Что так происходит? Right now, a sight to behold.
Фонарь, который превратился в капельку. Ой, спасибо. What a find! I wonder how many bottles this will be worth. Капелька. Дальше. Что нам нужно купить? The director doesn't get out much. He's almost always cooped up in his treehouse making props or writing scripts. But I'm trying to remember now. Where is that treehouse of his? Huh? You don't remember? Hey, don't forget! I'm just the mascot. I believe it's that way. Huh. Though he might prefer to be alone. Given he often has to move stage props, I suspect that he lives near the theater. And having a view of the entire stage would be useful when imagining a production's actual stage flow. So if I were him, I'd probably pick a treehouse over there. But how do you know which direction the theater is in? Simple. The overall layout and decorations look more exciting in that direction. Oh, good point! Why didn't I think of that? О, можно таратайку вызвать, отлично. Бывало. Ай, поехали. Ай, блин, Венти. Я проблемы с вылезанием из этой таратайки. Надо смотреть. Тут все немножко. Есть какой-то что. Читать. Идра и Далона хотят поиграть с тобой в прятки. Ой. Здесь какая-то игра в прятки. А, вот он, вот он. Вот ты где. Один есть. Вот ты где, второй есть. А третий где? Ай. Чуть-чуть выше забрался. Да, вот он. Отлично. Прикольно, здесь такие же мини-загадки, которые были в прошлом ивенте. Ух ты. Лестница наверх. Ой. Куда побежал? Куда побежал, малявка? Ой, он еще меня наверх ведет. Загадки, да. О, сундучок. Здорово. Шла секретный сундук. Какой-то выход куда-то, но мы сюда не пойдем, потому что у нас как бы квест. Все-таки. Так.
Where did that blasted automation mechanism go? The male actor standees are here, but where are the female ones? Who's that? Idea? Yes, Sosimos! 'Tis I, Idea! How's that for a dramatic entrance? Yeah. This is a surprise. Yeah. I was sure you'd be... Curled up in a fetal position, crying to yourself? Wow, what a fascinating little creature. Did you just read my mind? The name's Paimon? And no, Paimon's no mind reader. Just call it an educated guess. It seems everyone shares a similar opinion about you, Idea. Это довольно-таки грустно. I knew from the start that a managerial role wasn't for me. But I found my true calling now. As a mascot! Mascot? Is that a new role? I don't remember casting you for that. Okay, enough about me. I'm just here to introduce you to some new friends of mine. And that's why we came to see you. Well, do you have the component that fell out of the central hub? I do. However, I'm afraid the incident has caused many malfunctions with the stage mechanisms, and I can no longer put on any performances. Okay, so you're holding the component ransom till we help you fix the mechanisms, huh? No, till we fix the stage, surely. I'd have thought he wants us to make some more props, no? Given that some of the standees are missing. Or maybe the component is broken and we need to fix it. You're all forgetting that the majority of his work involves writing scripts. I'll wager that he wants us to edit them. Почему мы вдруг решили играть в угадайку? Давайте он сам скажет. What has gotten into you all? What sort of person do you take me for, The component is safe and sound. I can give it to you now if you'd like. Although I was hoping that maybe you might be willing to help rescue my show? You're a big group. I have lots of roles to fill. It would really speed up the casting. Ой. A show? That sounds fun! I want to help! Can we? Also, truth be told, I've hit a bit of a roadblock in my script and was just thinking about how to move the story forward. And then you all showed up. Suddenly, I got my muse back. I don't know how to explain it, but something about seeing all of you finally helped me figure out how to continue my script. Huh? You mean that story you've been stuck on forever? Are you serious? You really think you can finish it now? Yes, really. Just give me a little time, and I'll write it all up. In the meantime, I'll leave things to you, Idea. Whoa! And he's off to write the script! Zosimos has always wanted to write an epic story about a thief and a mage. Apparently, he got the idea from some rumors that were swirling around, but he only got as far as writing the intro before writer's block set in. Why don't you all take some time for yourselves while I see what I can do? We'll reconvene after the director finishes his script. A director, my friends, is a storyteller. And the key ingredient to every good story is inspiration. The moment I laid eyes on General Sangonomiya, inspiration hit me for a brand new character. The heroine was the missing piece of the puzzle. The rest of the story flowed naturally from there, and now it's finished. So please, take a look through your scripts, and we will tell this story together. Так, а кого же кто играет? Well, is everything clear? Director Zosimos, how do you pronounce this word? Let me see. Ah, that's sojourn. It means to stay for a while.
This is a very cute moment, so let's make sure that comes through in the performance. Oh, wait! There's another word I don't know here. It's okay, Klee. We can go through your lines together a few more times after this meeting's over. That would be most appreciated, Kaya. I had a feeling about you, actually. You seem to know a thing or two about character acting. Tell me, have you acted before? You're too kind. It's all in the script, really. It just rolls off the tongue. Oh, you think so? Well, you definitely have a knack for it. I've actually been looking out for someone with your talent. If I make it as a big-time director, then I can see us working together for the long term. Be sure to stay in touch, okay? You and I are gonna go places. Уже на гастроли его зовет. What can I say? Great. Fantastic. Now then, please go through your scripts one more time. But don't just read the words. Remember my notes. And really let the character inhabit you. I need to have... If you need me for anything, I'll be in the big theater, right in the center of this area. Wonder what the theaters are like here. Let's go check it out while everyone's still getting ready. Ага, надо снова забраться туда. Так. Ух. Ой, что это? Ага, попалась. Редиску дал мне. Ладно. Даже редиска не так уж. Чтоб какое-нибудь яблочко. Разбить. Эй. Не бойся. Он боится. Что мне делать-то? Вот. Бежал куда-то. Бежал. Ой. Он от меня убегал. Здесь там не было никакого секрета. Телепорт есть. А вот как теперь этот шарик вскрыть? А, вот. Капелька. Он не спешит мне помогать. Кое-что заметила? Я тут заметила вот что. Так. Две капли. А третью мне когда встать? Их очень много. Какая из них моя? Wouldn't gliding be faster? Что мне кажется, там какая-то внизу была. Ой. Что с ними делать? Ой. Представление. Что?
Блин, это опять что-то не то. Куча каких-то загадок непонятных. Привет, привет. Я оценкой персонажей не занимаюсь. Ладно, слетаем сюда. Ага, ой, ну чё. Блин. То, что мне надо. Ладно, придется оставить пока раскрытую загадку. Тут, в общем-то, довольно-таки много. Чем показалось, я где-то внизу видела еще такую капельку. Где-то здесь неподалеку. Место. Ой. Так, ух ты, какие картины здесь. Восторг, фантазия неразлучны. Да, я слышу, что громкоговоритель вещает Паймон. Ой. О, путешественники, наконец-то после долгих скитаний вы пришли сюда, следуя подсказкам судьбы. Должно быть, вы тоже ищете случай, о котором даже не мечтали, удивительном путешествии, выходящего за рамки воображения. Сейчас перед нами открывается уникальная возможность, позволяющая помочь друг другу. Присоединяйтесь к нашей новой постановке «3 дня фантазии», да и получите уникальный и невероятный опыт игры на сцене. Искупайтесь в море, изгоните призраков из старинного замка, вырвитесь из оков земного притяжения. Если вас это заинтересовало, прошепчите пароль «Хотим очутиться в мире грез», и да начнется ваше путешествие. Ух ты, это было вдохновляюще, хотя Паймон так и не поняла, о чем именно речь. Путешествие, постановка, сцена. Что там еще? Море-море? Возможно, это новый аттракцион? Ух ты, вот теперь Паймон поняла. Мы уже слышали о таком. Так, это... Да, я сейчас говорила. Наверное, она режиссер спектакля. Если мы вызовемся, мы станем персонажем пьес. Паймон заинтересовалась? Звучит очень интересно. Паймон хочет увидеть море-море. Не то. Паймон хочет узнать, что есть такого интересного в этом аттракционе, раз он занимает особое место в Мираже Велуриам. Давай вместе скажем этот пароль. Хотим очутиться в мире грез. О, неужели вы так сразу? Прекрасно, вы зарегистрировались, 3 дня фантазии, да, и вот-вот начнутся. И вновь оживает древняя легенда, и снова таинственные подсказки указывают путь к несметным сокровищам. Благородные пираты, до блеска наточив оружие, поднимают паруса. Да, пришла в Париж среди облаков город, и сотворившему это чудо-архитектор нужно поторопиться, чтобы не дать городу упасть. Чтобы спасти пропавших товарищей, одинокий Гидра и Далон собирается ворваться в замок, где они заключены в темницу, найти способ разрушить проклятие. 3 разных постановки сыграйте в то, что вам по душе. Ищите подобные громкоговорители и следуйте их указаниям, чтобы попасть в мир грез. Паймон поняла, давай найдем следующий такой громкоговоритель и посмотрим, что будет дальше. Так. О, здесь прям сразу сколько. Просто еще 3 квестика добавилось. Замечательно. Ладно. Возвращаемся к нашему основному квесту. Театр на дереве. И продолжим пока что его. Такие шары воздушные, класс. Вот это вот место очень интересно выглядит. Наверняка мы туда скоро попадем. Привет, привет, как дела? Вот и кончики. Довольно-таки миленький театр здесь у них. Where did it go? I put it right here.
Нет, я думаю, мы не знакомы. Hey, Zosimos! What you up to? Ну, замечательно, тоже все. Квестики проходим. Oh, it's you two. Please, come here. Feast your eyes on this stage. I designed it myself. Да, сцена, конечно, здесь миленькая. So, directors have to design the stage too? Oh, I'm no ordinary director. I take a more holistic approach. Sounds like a lot of work. Adia wouldn't be able to handle that kind of job. Idea has her work cut out for her too, you know. She's my one and only member of the audience, though she often criticizes my shows. То есть не хватает наглости тебя критиковать? Well, she just says what she thinks. You don't know how to write, or this is getting ridiculous. I think it's because I use preprints in a way that she feels goes against what they're intended for. But even though she's my harshest critic, she's also been my biggest supporter in a lot of ways. I guess you could say she's like my agent. I'm very grateful to her. I've always dreamed of being a director, but I've never had the chance until I came here. So, what did you do before you came here? Like I said, I dreamed. From a young age, every time I came home after a show, I'd go over the story again and again in my mind. Growing up, my biggest aspiration was to be a director. Unfortunately, I couldn't offer much beyond my practical skills, so I ended up spending most of my time as a prop designer and doing a bit of set design on the side. Don't get me wrong, I do love building the set, but nothing satisfies me more than putting on my very own show. No wonder you only wrote director on the sign. Exactly. You're not doing a great job of convincing me that you're not a mind reader. By the way, could I ask you for your help with something? I'm having trouble finding the master script, and I'll need it shortly. The one you only just finished writing? You lost it already? Yeah. After I handed everyone their copies, I held on to my master copy while I was checking on everything around the theater. I must have dropped it somewhere. If it's not here, then it might be in the attic. These are the only two places I've been since I finished writing it. But, I still have some things to do to get the stage ready. Would you two mind having a look for me? No problem. We'll find it. Итак. Громко говорить ничего не делает. Подозрительно. Подозрительно все это. Whoa! Look at all these books! Now, where's the master script? Хороший вопрос. Кто-то где-то булькнул. Oh, it sounds like a water droplet is on the second floor. Let's go have a look. Кто-то где-то сделала бульк.
scripts. Looks like the water droplet has been managing them for the director. Most of them look like works in progress. Мы ищем режиссерский. Then it should be the one that's finished. Okay, let's look for the thickest one and then check the ending. This is the only script that fits the bill. Plus, it looks pretty new. This must be the master script. Let's go give it to Director Zosimos. Zosimos, we got your script! Ah, thank you. That's a huge help. I'm running out of time here. There's no way I'll be able to fix everything up perfectly. We may just have to wing it. Anyway, the stage is secondary. The performance is what really matters. Things can always go wrong on stage, but as long as the show goes on, it should be fine. You don't sound very confident in what you're saying. It's true. I realize now that a show is the art of the unknown. Even if you have the same actors performing on the same stage, the performance will be slightly different every time. Those subtle differences are what make each performance special. Прав, но мне остаются сомнения. Okay. One last request. Traveler, you can enter the preprints, yes? The truth is that my sets are composed entirely of preprints. First, I use materials to make the objects. Then I take those objects and turn them into the preprint. Now, of course, preprints are really meant for making objects to furnish the domain. So using objects to create preprints is, strictly speaking, the reverse of what this is intended for. But Edea said that if this is what I really want to do, she's not going to stand in my way. Ah, so that's what you meant earlier. Okay, well, what do you need us to do? I'd like the Traveler to go into the preprint set and help move props around during the performance. Значит, мы превращаемся в рабочих сцены. The reason is, Да, ты не хочешь пропустить представление. Все-таки меня пугает, что все, кто остаются в этом мираже, начинают вот так выглядеть. Одинаковые волосы, странные глаза, хотя они совершенно из разных мест. Привет, привет, как дела? Oh, Paimon gets it now. If you're busy directing, moving the props, and operating all the mechanisms, you never get the chance to watch the show. Yes, I know that I'm no master playwright, but still. Even if it really is a half-baked script, with shoddy writing and moments of sheer ridiculousness, I'd still like to see it for myself, just once. Hard to turn a guy down after a speech like that. Мы будем рады помочь. Thank you. Genuinely, I'm so grateful. I'll go and inform the others. Then, as soon as you're ready, the show can begin. Может, дорогой стример, здорово, спасибо. Тоже ничего, все хорошо. Рад наконец-то дорваться до квестов и чуть-чуть проходить. А то уже... Сколько у нас там дней осталось-то? Сколько? 28, кошмар. Так. Опа. Long, long ago, there was a great thief. He lived in a land where the light did not shine, where all suffered in the darkness. People call me? Sorry, Kaya. Directly into the microphone, please. Otherwise your voice'll, you know. Okay. They call me the Dagger Bandit, but no one sees that I rob the rich and give to the poor. Here in the dark, evildoers run rampant in the shadows, while the good, honest folk stumble blindly on, just trying to find a way through. Как интересно. Я только... As the bandit brooded,
Suddenly, the world was inexplicably changed as a single star appeared on the horizon and flew across the sky. Traveler, stomp on that movement mechanism in front of you. Это я должна была типа все это время стоять? Ай, теперь наступить, да? Light. A brief Шло. flash, yet enough to illuminate the world. If I can find the source of that light, I can shine it into the darkness, and the people will suffer in blindness no longer. Прелесть. Следующая сцена. Without a moment to spare, he set off to follow the star's course. All the while, the star kept moving through the sky. Traveler, the star kept moving through the sky. Что такое? Что ж ты так далеко прыгаешь-то? Мы пролетели дальше, чё? Очень неудобно. Не знаю, что у тебя за проблема с чатом. Все вроде нормально. Сообщения вижу. Может, если ты что-то еще писал. If everything he'd heard was to be believed, the desert ahead was a no-man's land filled with horrors. Worse still, the star had landed in the most difficult-to-reach location, surrounded by sheer cliffs, but he was determined to press onward. I've come this far, and I'm not about to turn back now. Может, просто какая-то задержка там у тебя или что? В чем проблема? The dagger bandit trekked deep into the desert wasteland. Yet when he finally arrived at his destination, he found not a fallen star, but a young girl, dressed in white. How strange. I'm positive this is where the star landed. Young lady, do you know where the light has gone? The girl replied, Traveler from afar, the light you seek is only a bottled flame. But the flame has now died, and its light is long gone. A bottled flame? Yes, it was a gift from another. And so, the girl began to tell the story of how the bottle came into her possession. The girl hailed from a kingdom that sat atop the waterfalls. But when the reigning dynasty fell and a new one seized power, she and her people fled for their lives. A thick fog began to fill the air as she made her way through the forest, and dense thickets tried to block her path. There is a mechanism down there that you can press to retract the thicket board below the stage. Я же тебе типа по сцене бегаю. Главное. If I only had a lamp to guide me through this wretched forest, then I could survive. With scratches covering her arms and legs, the girl pressed through the pain and made her way forward. The road ahead was arduous, but she was determined to press onward. Честно говоря, понятия не имею, по какой причине такое могло произойти. Есть только, может быть, какие-то фильтры модерации не прошли твои сообщения. Может быть, не знаю. Все должно быть с чатом нормально. Так.
But just as she was drawing near her destination, a huge stretch of thorns and brambles suddenly came into view. Despair set in and began to weigh on her heart. If only someone could help me, I would give anything in return. The girl's heartfelt wish in her moment of desperation did not go unheard. Wait! There's no mechanism for the final thicket! Ugh, I must have forgotten to check those boards. According to the story, those thickets should be gone from the stage now, right? Yes, total oversight on my part. Ugh, what a pain. I can help! Traveler, catch! Что мне кинула Кли? Ух ты! It's a Jumpy Dumpty! Отлично. The girl's heartfelt wish did not go unheard, for a Jumpy Dumpty who was passing by helped to clear a path for her. Oh, thank you, Jumpy Dumpty. Почему что? Почему ко мне этот And вопрос? so the girl continued her journey deeper into the forest. But what she found there was not a lamp, but a mage glowing with fire. So, just to clarify, it was supposed to be the mage who helped burn a path through the thicket. Так, Михуё надо вопрос задавать. The mage took pity on the girl and handed her a bottle. Then, the mage began to tell the story of how the bottle came into her possession. The fiery mage had an adventurous spirit and enjoyed taking long journeys. On one such journey, while taking rest in an oasis, she found a beautiful bottle by a crescent-shaped lake. Klee, quick, get in the light. Ух ты. She was an extraordinary mage with the power to grant people their wishes. She turned the bottle into a thing of equally extraordinary power. But the only place that it could make wishes come true was inside of the bottle. Oh me, oh my! Look at this wonderful bottle of mine! It could make a fine toy. But better still, a sojourner's home. The fiery mage blew into the bottle, allowing it to grant one single wish outside its glass walls. Oh, am I supposed to blow into it? Whoa, it lit up! A flame was kindled within the bottle, and it began to glow a fiery red, just like the mage herself. After the mage finished telling her story, she disappeared, leaving only the bottle behind. A magic bottle that can grant wishes. And I wish to leave this place and go somewhere where no one will ever find me again. And then, the bottle seemed to softly inquire. I don't know. The flame in the bottle faded as the girl's single wish was granted, and she found herself in the middle of the desert, far away, where no one could ever find her. When the dagger bandit listened to her story, he sighed in disappointment that the flame with the power to grant wishes outside of the bottle had already died. But this doesn't make sense. If it truly granted my wish, then nobody should have been able to find me here. Maybe they shouldn't. The desert is difficult and dangerous to navigate, but I was determined to make it, no matter what. Then take this bottle with you for your trouble. It may be able to grant you your wish, though sadly, only within the confines of the bottle itself. All I wish for is light. Honoring the bandit's request, the girl wished for light inside the bottle, and sure enough, it lit up. They found that while the light was only generated within,
it could nonetheless shine through the glass and reach anywhere in the outside world. Even though it doesn't burn as brilliantly as the light that shone before, this is still an extraordinary light. What will you do after I take the bottle? I don't know. Well, then maybe you should come back with me. With no reason to refuse, the girl accompanied the Dagger Bandit back to the land where the light did not shine. They brought light to that place, and the darkness was dispersed, and they lived happily ever after. Так, какая интересная история у нас тут. And we're done! Seems the show went pretty well. Ну, что я могу сказать? У меня тоже есть Делюк, и я тоже за него играю. Что такого? Что в этом такого? Я не понимаю. Какая разница? Главное, электромаме. Мамочка, что ли? Электромамочка. Ну-ка, какие критерии? Почему? Почему никто не говорит о критериях? Почему вообще меня это должно волновать? По-моему, электрические персонажи все прекрасно. У меня есть Ямика, у меня есть Райден. Мне еще нравится это, как ее, Куки Синобу. Но играю я в основном, конечно, только за первых двух. Хотя у нас много прекрасных электроперсонажей. Даже Фишель. Выбор большой. На любой вкус. И цвет, как говорится. Так. Клей прибежала. Miss Honorary Knight! Didn't I do great? I felt like I really was the fiery mage. Wow, great costume, Glee! О, нам презентовали костюм Клея. As soon as Paimon saw your shadow, she thought straight away, what a cute hat! Очень идет. Glee loves it! Thanks, Mr. Zosimos! Это прям костюм тлеющей ведьмы. Вау. Oh, wait, no, I mean, Mr. Director. Ну, я поняла. И у меня тоже Делюк, и тоже я с ним очень долго играла и прокачивала. Он был у меня основным персонажем. Всегда в отряде я ходила только с Делюком. Просто в последнее время эффективность этого отряда стала немножко не такой веселой в сравнении с отрядом с Дендро, например, с той же Нахидой. Поэтому я сейчас чаще хожу другим отрядом. Но, тем не менее, вот, например, Клей сейчас я достала и бегаю с ней, потому что вот ивент, и тут такой костюмчик классный. Как не достать Клей? Поэтому как-то так. Люк клёвый. Что тут стесняться, не понимаю. Mr. Director? Ha! No one's ever called me that before. Thank you, my dear little mage. Thank you so much. Oh, I'm so happy. В очередной раз Клей кого-то растрогала из взрослых. Miss Adia said that she tailored it a little bit so it would fit me. But you were the one who designed and made it. You're amazing. Yeah, that's amazing. And it sounds like Adia did a great job too. It was nothing really. Just one of those, oh no, whatever shall I wear to the ball moments. Sewing comes in handy at times like that. Sewing is an art in its own right. You're more talented than you give yourself credit for, Adia. Really? Oh, I'm just gonna go for a second. Please, chat amongst yourselves. Идия покраснела. Совсем ее засмущали. She gets embarrassed so easily. She really can't handle being in the spotlight. Idia's a sensitive person and doesn't have a whole lot of self-confidence. I hope all the excitement hasn't brought her to tears. Oh, I'm a little worried. Усики забавные. Don't worry. I'll go make sure she's okay. I'll see you all later.
So, what did you all think of the play? Any thoughts? По-моему, очень миленько. Uh-oh, time to get serious. Now, are you sure you want to hear what we really think? Oh, absolutely. I had the courage to ask, didn't I? So, don't mince your words. Go ahead. Speak your mind. I can take it. Ахаха, раз так. Okay, Paimon will go first. So, the dialogue at the beginning was pretty good, but it ran out of steam as the story went on. Paimon could tell that you ran out of inspiration somewhere along the way. The characters were honestly a little bit ridiculous. Paimon didn't get what you were trying to do. The moment anyone started to show any kind of substance, suddenly the scene was over. Yes, all very good points, Paimon. I would add that in its attempt to pay tribute to the series A Thousand Nights, all semblance of a coherent was sacrificed. Plus, I do have to penalize you for the О, issues вот это with the да. props. Разнесли его. Miss Adia, what are you doing back here? Oh, you know, I return like the tide when people start discussing something important. Huh. Especially when it has to do with criticizing my show. Да, к сожалению, здесь такая фигня с этим есть. Камушки очень они нехотя дают, есть такое. Еще и на 2 аккаунтах это прям задача какая-то сверх. Что ж, старайтесь, собирайте. Что я могу сказать? Иногда приходится ждать реранов. Я вот, например, Казуху ждала очень долго, наверное, 3 баннера. Один я просто пропустила, второй я крутила, он мне не выпал, и вот только на 3-й я его смогла. Поэтому тут только запастись терпением. Здесь вообще, в принципе, у них что здесь, что в Старрейле собирать эти камушки, накрутки, это кошмар. Это очень медленно крутится. Поэтому, конечно, приходится выбирать персонажиков. Кто-то выбирает из тех, которые ему нравятся. Но отряды, конечно, могут быть не такими эффективными. Кто-то ставит на эффективность, потому что, чтобы проходить какие-то сложные места, типа бездна, крутые отряды. Увы, ах, да, есть такое. Ну, Клей, да, классно, оно того стоит. But there was one thing I liked about it. Just one, mind you. The story had a good ending. Иди, а ты еще строже, Паймон. You think so? I thought I was letting him off lightly. Adia, could I borrow you for a moment? Oh, sure. Excuse me for a moment. Back to you, Paimon. Keep up the good criticism. Ну, ничего, я думаю, еще этого странника нам скоро подвезут еще, я думаю. Будет еще баннер с ним. In that case, Paimon did have one other complaint. Let's hear it. Taking criticism on the chin is all part of being a director. The ending was all wrong. The girl's motives were clear and simple the whole way through. It was kind of jarring when all she had to say was, I don't know. And doesn't anyone else find it weird how her whole community was on the run, but she was only looking out for herself the whole time? Что ж вы на него так насели-то? I'm fine. I'm not going to improve without feedback. I also learned a lot this time with the chance to be off stage. To be honest, it was a dream come true. Ох, если такое слушать, что там, какие критики думают. Не надо, пожалуйста. What a great attitude. You don't seem upset at all by our comments. I wouldn't say I'm completely unaffected, but you're only speaking the truth. They're all very valid points. Still, now that Paimon thinks about it, you did finish the script in a bit of a rush. Maybe we were being a little too hard on you. Конечно, вы требуете невозможного. That's perfectly fine. Nothing is as important to me as my work on the stage.
We all use our imaginations when we're kids, right? I used to play with dolls and my own cardboard cutouts by the light of an oil lamp. The shadows would come to life and dance on the walls. I never got tired of it. Fast forward to now, and in many ways, I'm still that same little kid, lying on his bed, making sound effects. And I get the same joy from running a show now as I did in my little bedroom theater. Здорово. Of course, a director can accomplish nothing without a cast and crew. So on that note, I want you to all know that I am eternally grateful to each and every one of you. Hey, don't mention it! We had a blast! Okay, here, take this. Your component, as promised. Так, третья деталь — это масляная лампа. Bottle from the show! The one that lit up when I blew into it! That's right. Can you guess the secret behind why it lights up? Oh, maybe there's an invisible fairy inside that opens its eyes when you blow into it! Ого, какая идея, клип прикольный. Ну, здорово, что так классно нападала. Ну что, прикольно. Тут рандомчик, да, неожиданный бывает. Бывает гарант, а прилетает кто-нибудь другой. Bingo! You guessed it. That should do the trick. Oh, wait, this needs tightening up a little. Hold on, this will only take a second. Ух ты, теперь костюм Кея. Они заняты чем-то очень интересным. This outfit's more fashionable than I imagined. Блин, я очень хочу успеть собрать билетики на костюм Кеи. Прям очень. Excuse me, everyone. Do you have a moment? Especially you, Zosimos. Itia wants to do a little something for you. She says it'll be a dream come true. A dream come true? Yes. She said that as useless as she is, she wants to do something for you as the first person to have heard of your dream of being a director. Her words, not mine. I'd have to disagree, though. I have never thought of Itia as a useless person. How is this suddenly about me? If everybody is ready, then I'd like to invite tonight's male lead to take the stage. Ta-da! Угу. Ого, даже Паймон оценила. Такого красавчика. Cool! Kaya's turned into the real Dagger Bandit! How is me changing outfits supposed to make the director's day? It's just a prototype costume. Is he that easy to please? Don't be silly. If I know our director, nothing will make him happier than to see his ideas brought to life by the right actor. Да, я тоже думаю, что этот костюм один из... Ну, у них много было костюмчиков, но, к сожалению, вот не так, не так они интересны, как вот эти два, прям у Клея и Кея, вообще очень крутые, на мой взгляд. Ой, кстати, какого... Я даже не помню, какого уровня Микея. Well, then I'm happy to oblige. Who am I to argue with the star of the show? Zosimos drew up countless designs and made a few prototypes before landing on this one. It just needed some tailoring to fit properly, so I made a few stitches here and there. И прическа у него другая. Oh, it's perfect. Idia, I'm... Господи, он растрогался так. Oh, I'm so touched. Thank you all. You've made me happier than I ever thought I could be. Здорово. Вот чью-то мечту исполнили наши герои. How are you doing? Recovered?
Ему так идет этот костюм, конечно. Oh, I'm good. Thank you again, Edea. Oh, please, don't mention it. Well, now that we have the final component, it's time to say goodbye for now. Let's head to the core of the Valyria Mirage and get this place fixed up. Can I keep wearing my costume? Конечно! Please do, by all means. Both of you can keep your costumes. It seems only fair. Прелесть. Kaya, keep wearing yours too. It looks amazing. I agree with our mage. I'm sure it's not every day you get to play such an unforgettable character. Sure. I think I can be a bandit for a little longer. Bye, Mr. Director. Take care, my dear friends. Так. Получили фонарь, 20 камушков. И нам нужно продолжить квест. Какой же у меня Кея? Где ты? Где ты? 70-го. Ну, 60-го. Ну, его прокачать недолго тоже. Так. Ох, тут еще сколько мест неизведанных. Нужно вернуться почти в самое начало. Наверное, отсюда будет проще. Ой. В испытании путевой заметки ревущей лисички вам предстоит довести ревущую лисичку за отведенное время до финиша, собрав как можно больше монет приключений. Чем больше времени у вас останется после прохождения, чем больше монет приключений вы соберете, тем лучше будет результат. Во время испытания вы столкнетесь с грязью-фруктами и сферами помех, которые выпускают волны помех. Если фрукты или волны попадут в ревущую лисичку, оставшееся время испытания сократится, тем самым снижая окончательный счет. Давайте попробуем. Еще не пробовала делать так. Ой. Лето. Так. Летим или не летим? Ой. Вверх. Господи, какие неудобные кнопки-то. Ускорение. Чуть ниже, мне кажется, надо. Ой. Очень, блин, неудобно. А! Так. Забавная штука. Так. Вперед! Что происходит, блин? Эти штуки там летают. Ой! Боже, нет. Вид помехи. Препятствия. Нет, 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 нет. Ага. Так. Чуть повыше. Очень забавная штука. Давай. Серебряную монетку мне дали. Ух ты. Да, я должна управлять, но тут не сразу я сообразила. А, можно еще раз пройти, видимо, чтобы... Обычно, если ты не хочешь серебряную, ты можешь на золотую. Ай! Либо свинки. Бежали. Так. Сейчас меня в большей степени волнует основной сюжетный квест.
Ну да, я почти до золотой добрала. Ну что, ничего страшного. Я, честно говоря, потом, может быть, пройдем еще раз. Oh, Eula and Kale! You got back before us! Yes. Idea had the water droplet send us a message just as the show was coming to an end, so we came back here to wait for you. How is Lessig doing? He finished all the maintenance work, but it took a lot out of him. He's now fast asleep in his room. Oh, I feel a little guilty. Consider it his atonement. It's only fair that he had to do something constructive before being able to sleep soundly. Seriously, don't waste your concern on him. If you say so. Okay, without further ado, let's go and fix the domain! Isn't this where we first met Water Droplet? Correct! The core of the Valyria Mirage is the largest streaming projector of all, and this domain is one gigantic preprint. Whoa, so everything we've seen is created by this? That's incredible. So, to fix it, same process as usual, right? Do we need to use the preprint? Exactly! Well done! You catch on quick. It's hard to forget after doing it so many times now. Let's get going. This is the final step. Yay! Suddenly Paimon's really excited. The hub consists of these components. All you need to do is place them onto the foundation in the right shape. The right shape? But we've never seen what it looks like. Oh, don't worry about it. Close enough will do. As long as it can spin, it'll be fine. Should be fine. I think. Sometimes you have no standards whatsoever. Так, что надо сделать-то? Что-то куда-то поместить. Допустим. Просто по порядку. А какой в этом смысл? Что она должна делать? Ага. Sure, I'll play you another tune, but it'll cost you an apple. Так. Понятно. Другое дело. Очень странно. Лампа вот к чему? То есть я понимаю, что это прялка, ну или похоже на прялку что-то. А почему тут лампа-то? Да. But why isn't it turning? Да, но не вращается. Мы что-то сделали не так. The components are back in the core, and the hub is restored to its proper shape again. Да, веревку я догадалась. That's all we needed to do. Like any wound, it just needs time to heal. It'll probably just start turning again one day in the middle of the night when no one's looking. Really? I thought that with your special abilities, you could get it turning again right away. Да, это как-то подозрительно. Она уже запускала эту штуку. What? Когда первый раз пыталась починить. All of us are dying to see it. Not just how the domain looks when it's fixed, but also Idea. In her element. I want to see Idea using her magic powers too! I bet they're super awesome! What are you guys talking about? And how is Kleon on this, but Paimon isn't? Поймон, ты совсем ничего не заметила? They're referring to our mascot's true form. As I've said all along, there's much more to Idea than she gives herself credit for. She has a very special power. Мы с Поймон ничего не I заметили. think some of us have sensed that already. Did you notice right away, General? I only found out when I was chatting with Eula. So our general was the first to notice. It seems like she's more perceptive than she lets on. I'd say the same about you, Kaya. What the? All of you? No? I mean, I wasn't trying to hide anything from you, I promise.
It's just, for people who stumble upon this place by accident, I think my current form is more approachable than my true one. I Брались. don't want people to get scared when they see me. Так, ну-ка показывайся. What? What is it? And whatever it is, how the heck does everyone know about? Well, for one thing, I sensed elemental energy in the residents here, but none of them have visions. Then my mind started to wander as I was reading a storybook, and suddenly, I had a thought. Since hydro-eidolons can change into any form, why not human form? You hit the nail on the head. All right, in that case, please allow me to introduce myself once more. Вау. I am an Oceanid who was exiled here when the former Hydro Archon passed away. My name is Adia. Обалдеть, океанида. Вот это да. Приятно. С телефона прикольно. Я, честно говоря, с телефона ни разу не пыталась играть в genshin. Не знала, что там меньше кнопок и удобнее. Wow, Adia! You're so pretty! Now that I'm in my true form, I suddenly feel a little embarrassed talking to you all. You look stunning. You should be flaunting this look at every opportunity. Oh, come on. I'm too shy. Wait, so does this mean that all the people we met in here are actually... I'm guessing that the human counterparts to these hydro alter egos are long gone. О, так вон на что. That's right. When they wanted to leave, I took them to the edge of the desert. The components are, in fact, gifts that they gave to me before they left. But I'm always curious about what brings people here, so I used the streaming projector to bring their wishes to life. The power to grant wishes, but only within the confines of the bottle. Exactly. It's a truly extraordinary light. I've just realized something. When the components fell from the core, it appeared as if they had returned to their respective owners. But actually, it was after the components landed where they did that their owners and the things associated with them arose around them to form the different zones. So now that the components have been retrieved, does that mean that all those things are gone? Don't worry, they'll be quite safe. As long as I remember them, they'll never disappear. However much we might criticize each other or get into scuffles, in this Mirage, they will always be my friends. I had so much fun in the choo-choo cart and hanging out with Mr. Director. I'll never forget them either. О, я, например, никогда не была в компьютерном клубе. Ну, как видела, конечно, но не играла. Я думаю, с компьютера и телефона очень большая разница. Ну, как, мне так кажется. Но, с другой стороны, с телефона тоже прикольно. Они же вообще как бы Хойверсы стараются адаптировать именно под телефоны, в том числе и вот Старрейл. Поэтому... Многие, кстати, играют с телефона, у кого тянет. Me neither. I'll always remember my adventures in this fantasy land. Very good. But it's probably time I set this wheel in motion. Вообще очень такое дурацкое управление в каком-то смысле. Я как-то попробовала с геймпада играть. Я обычно с клавиатуры играю, с геймпада попробовала. У меня вообще ничего не получалось, потому что там все как-то совсем заморочено. Кажется, с геймпада сложнее всего, как бы это странно ни было. Что там тоже какие-то такие кнопки дурацкие у них. Хотя некоторые играют и нормально. This one's all yours, Adia, our magical mascot. Please work.
Работает? Huh? That's strange. Nothing happened. Has it lost some power because of the incident? Oh, crumbs. Not now. Not right off the back of everyone putting me on a pedestal and me acting like this is going to be my big moment. Oh. Someone get me a bottle. I'm hiding myself away. See you in 100 years. Бедная идея. You're already in a bottle. What now? This was the only way. Now I'll never be able to show you how the Valurian Mirage is supposed to look. Ну, здорово. Я просто слышала, некоторые люди реально жалуются, что плохо тянет работать. Ну, много мест требует и так. Ну, не знаю. Я просто даже не пробовала. Он реально столько места требует свободного, что я не стала. Hold on. I have an idea. Yes, General Sangonomiya? I'm all ears. If it's okay with you, would you let me borrow the Shinro casket from the domain's core? Ah, the Shinro casket. That sounds familiar. 1 second. Here. Is this it? Вообще теперь, ну, как бы понятно, почему у них синие волосы, синие глаза. Wow! A huge shell! It's the relic that Kokomi mentioned earlier! So this is where it's been hiding! It was once a ritual vessel used for making offerings in the Moon Shrine. It's made from the remains of a yokai called the Shinkiro, and it can listen to the wishes of those who come to pray to build up Shinki, which gives it its power. Several centuries ago, the relic was lost when the last prefect of Yashiori died in battle. Its final resting place was unknown. The pearl that goes with it should be able to sense the casket's location. But when, unbeknownst to anyone at the time, the casket disappeared inside the core of the Valurian Mirage, the pearl's light died out. А, ну, даже 26 гигабайт это прям прилично. А уж 40-50 это кошмар. Huh? How come? Well, imagine it was a sound instead of light. If the room is too big, you can't hear anything from outside the door, can you? Oh, I get it now. The shell must have been having too much fun one day and got locked in the solitary confinement room. I understand now, too. The core has been wearing out recently. That's why you were able to follow the pearl all the way here. Совсем как мой компас сокровищ. To get back to the story, without the offerings at the shrine, this vessel quickly loses its power. Yet countless people who have visited this domain brought their wishes with them and left a small piece of themselves behind along with their gifts. These have the same effect as the offerings at the shrine. Wow. I never knew this thing was so powerful. It is. Powerful enough to help you repair the Valurian Mirage with any luck. But what do I do with it? It's simple. We just need to awaken it by telling it what we wish for. For example, my name is Sangonomiya Kokomi, the divine priestess of Watatsumi Island. And my wish is to use my critical thinking and strategic planning skills to bring a little more joy into the lives of my fellow Watatsumi Islanders, as well as the lives of everyone I cherish. Itia, what do you wish for? Me? My wish is that all those who have sojourned to the Valurian Mirage in the past will achieve what they truly wish for. Not just in this domain, but out there, too. Even though I know full well that trying to build a railway in the outside world is just a pipe dream, and that Mimuna will probably just go back to being a scholar. And I know that Zosimos has a lot of improving to do as a playwright. It's going to
might be tough for him back in Fontaine. Chasing your dreams is hard work. Despite all of that, I still hope that somehow, someday, they will achieve their dreams. Какая она миленькая. Здорово. Okay, the combined power of our hopes and dreams is at your disposal. Look! The wheel's been fixed! Come on, hurry! Здорово, здорово, клевый ну. Hey, Dia, you're back to normal. Заставочку показали, прикольно. Да, ивент миленький. Не знаю, я бы не сказала, что скучно. У них бывают намного скучнее, затянутее. Этот вроде ничего даже. По крайней мере, не такой затянутый, по крайней мере. Ну, вот этот основной квест. И в порядке. Everyone's praise and curious questions went to my head. I said so many things I'm so ashamed of, and I lost the courage to live on. Please don't say that. Yours was a noble wish. Их вообще как-то в последнее время с ивентами странно. Были прям такие классные вот год назад или чуть больше. Наверное, больше даже. А вот последний год какие-то ивенты даже... Ну вот примерно сведение Сумеру что-то как-то через раз. Были реально скучные, какие-то такие были с какими-то концовками непонятными. То есть начало такое интересное, а концовка какая-то никакая. А вот здесь прям неплохо. Мне нравится. Yeah, and you weren't granting wishes for yourself. You did it for other people. I have friends like that too. Other people's hopes and dreams are what motivate them. They'll work tirelessly just to see them smile. If you ask me, that's one of the most noble things a person can aspire to. Please, no more praise. I'm really not comfortable with it. It makes me feel so ashamed. Someone like me doesn't deserve so many people's praise. It's like I'm dreaming. Well, at least the domain is fixed now, and all the components are back in place. What's the matter, Klee? I suddenly have loads and loads of more wishes. I want to ride the choo-choo cart again and look down from up on top of the big wheel. Is there a way to get up on top of the wheel, Dia? There is a way, but there's only space for a very few people. That's okay. I can go up by myself.
But it'd be more fun with Miss Honorary Knight. Почту за честь, госпожа Мак. Are we sure about this? It's so high. Ну поймай, ты же так летаешь. What happens if we fall off? Чего ты переживаешь из-за этого? Да, ты же вроде умеешь летать. Well, yeah, but Paimon's just worried for you. Don't worry, I'll be there to make sure no one falls off. I haven't been up there in a long time myself. Крио Хутао. Что-то странное прям. Странные идеи посещают тебя. Что это у нас? О, нет. Это кем? А. Попробую, что я могу сказать. Так, ты должна забраться. Повиньте. Капкайся. Что-то я не очень понимаю, как мне туда забраться. Мне предлагают лезть. Падай. Наконец-то дали штуку. Дучок. Have you heard the ballad of the treasure chest? Аттракцион открыт. Дождите свободного вагона. После посадки соблюдайте правила безопасности. Что нужно сделать? Как-то туда забраться. Yahoo! А почему меня с него скидывает-то? Забавно, я просто парю над этой штукой, а приземлиться почему-то не могу. Здесь смогла. Вот это они, конечно, придумали. Так. Гадство какое, а? Ой-ой-ой. Эту штуку нельзя приземлиться, и почему-то очень сложно над ней парить. Вроде как можно. Нужно просто дождаться, пока она меня поднимет. Так. Поднимаюсь. Wow! So high! I can see everything! Idia, next time you need to bring Kaya and the others up here. Действительно очень красиво. Sure thing. Так меня можно было просто сюда, вот на этой штуке, действительно подняться. Зачем я прыгала?
Ну ладно. Ау. Whenever people have to leave this domain, I like to come up here and spend some time alone after I've seen them out. They're always overjoyed when they first arrive and start bringing their imaginations to life. But once they realize that they can't take anything home with them, they get upset. Some of them can't bear to leave. Others regret ever setting foot in this place. Do you ever get sad, Idia? I feel lonely at times, but not sad. A lot of people destroy everything they created before leaving, but some don't, like the residents you met. Before they left, they asked me to make replicas of themselves using hydro-eidolons. Then they tasked these replicas with maintaining everything they built here, as if this was their way of keeping their dreams alive. That's beautiful. Yeah, I don't know how they're faring in the outside world, but just the thought that one day they might achieve their dreams and live on the outside just as their counterparts do in here, that's enough to make me happy. Не знаю, круто это или немножко жутковато, что вот такие копии здесь остаются жить. It feels like I'm here waiting for them in the future, where they've achieved everything they wanted. По крайней мере, Иди самой не так грустно, наверное. Really? I just think that every dream, every wish is like a flame in a bottle. Whether someone is still working towards their dream or living it already, as long as whenever they think back to that spark of light within them, it still makes them smile fondly. Well, I feel super happy right now. Then I guess I finally paid Alice back after all these years. Funny to think I've been in the middle of a desert this whole time. It's just a giant muddy swamp to me. Time for Paimon to give you a nickname! Mud Fairy! Watch out for Idia the Mud Fairy! How dare you mock me! Roar! I'll gobble you up in one mouthful! I'm still embarrassed to have shown you my uglier side. But I'm glad the Valorium Mirage is up and running again. This place is going to be bustling with activity again soon enough. I hope you'll take some time to enjoy yourselves. Паймон как придумает, конечно. Yep, I want to get everyone together for one last ride on the choo-choo cart. Отлично. Задание выполнено. Нужно отсюда теперь как-то эпично слететь куда-то. Красивишно. Тут вон, блин. Можно было подняться. Это я как-то не в ту сторону направилась. Так. Симпатичненько. По дорожке есть, если пробежать. Кстати, можно с ней же еще поболтать. Вот она. Дия. И, кстати, остальные герои. Welcome to the Valorium Mirage. I hope you can relax. That's how I would have greeted you if things had been different. Since everything's fixed now, I thought... Wouldn't gliding be faster? Есть тут что еще Wouldn't интересного? gliding be faster? Пока нет. Что-то она здесь осталась. Думаю, спустится. Да. Блин, здесь еще смотрю, очень много прикольного всякого есть. Какие-то шары воздушные, надувные. Вот капелька сидит, надо ее ткнуть. Пряталась, если я не свалюсь отсюда. Так. А, она не реагирует. Вообще не реагирует. Brace yourself. Ладно. Так. Спускаемся.
Куда-нибудь. А где все? Где все герои? Здесь их нет. Где они тусуются? Надо бы с ними поболтать просто в конце еще. Паймон уже тут залазила. Вот, иди, можем... Нет, это Мантора какая-то. Кажется, раньше я тебя в Мираже Вилурем не видела. Откуда ты прибыла, путешественница? А, я поняла, ты та великая героиня, о которой в последнее время все говорят. Ты помогаешь госпоже Иди наводить здесь порядок. А ты кто? Прошу прощения, забыл представиться. Я Мантора, местная жительница своего рода, бывшая искательница приключений. Я уже давно здесь живу, так что если у тебя есть какие-то вопросы, обращайся ко мне. А, бывшая искательница приключений? Да, раньше я была искательницей приключений, но сейчас уже нет. С тех самых пор, как я попала сюда во время экспедиции по пустыне, я решила, что хочу проводить здесь каждый день в спокойствии и безмятежности. Поэтому с тех пор я живу здесь и больше не стремлюсь к приключениям. Но... Ах, нет, я говорила, нужно было сказать так. Я отказалась от приключений вместо Манторы. Она оставила меня здесь и сама вернула в свой старый мир захватывающих путешествий. Очень хитро. Но такими и должны быть искатели приключений. Это как люди, говорящие: это в последний раз, я больше никогда абсолютно точно снова совершают ту же ошибку. Став Манторой, я поняла ее чувства, поэтому у меня нет по этому поводу никаких негативных эмоций. Но интересно, вспоминает ли она обо мне после того, как покинула Мираж. Если вспоминает, пусть это добавит ей решительности на выбранном пути. Так. Вот так. Можно здесь, оказывается, поговорить с разными жителями. Сменить маскировку. Прикольно. Забавно. Так, тут какая-то тоже движуха происходит. Тут какой-то недовольный, грустный. Давайте веселяться. Пляшет, машет ручками. Так, Мадиха. Это вот у нее это ревущая лисичка. Кто пищит? Ой, господи, там помощь нужна. Северо-запад ущелья. И как ему помочь? Я к нему забралась, ничего сделать не могу. Смысл? В чем смысл был читать? Хотят поиграть со мной в прятки. Давайте поиграем с ним в прятки. Так, 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 так. Давай. Я не найду их. В прошлый раз быстро так нашла. Ага, вот он ты. Спрятался куда? Самый верх. Вот ты где? Есть. А нам надо еще. А когда это я еще одного успела? Вот ты где? Я, кстати, не заметила, когда одного нашла. Так, мне показалось, или они сказали про северо-запад ущелья? Да, в каком месте-то? Здесь? Здесь, наверное. Может быть, и не здесь. Ну, в любом случае, давайте прокатимся. Знакомиться с маршрутом. Нам бы вот сюда как-то попасть. Зеленый давайте. Сменить на фиолетовый.
А на зеленый давайте. На зеленый. 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 Да, поехали. Вперед! Вай! Это что это? Куда это? Что-то я ткнула. Да, я случайно, видимо, пробел ткнула. Как это я так могла? А дальше? Дальше надо починить, наверное. А? На тему, как обращаться, можно вот как никнейм есть. Обращаться. Так, едем дальше. Пинок появился. Можем что-то там поменять теперь. Здорово. Поехали. Ой, рано. Ай, какая забавная штука. Чё в этих лопухах, цветах что-то? Какие-то секретики маленькие. Распихали везде прям все. Ух ты, красиво. Так. Но мы не будем спешить спрыгивать. Такие штуки. Тут здесь я еще не была на этой территории. А почему мы не едем дальше? Нам бы дальше поехать. Сесть. Ой. А-а-а! Ха. Так. Ай, блин! Не собрала. Обидно. Он таранит просто. Засчитают мне или не засчитают, интересно. Засчитали, кстати. Unsolicited, and all the more valuable for it. Так, добралась до какого-то места. Здесь еще какое-то испытание можно начать. А где? Что-то до телепорта тут как-то по-другому, видимо, надо добираться. Какой-то другой развилки. Ладненько. Ой, тут надо сразиться. Emerge. Right now. Yahoo! Time for takeoff. Blaze into light! There's even
Едем обратно. Хотел эту штуку зачем-то сбить, и вместо нее, блин, сбила грязевую тыкву. Боже, за что? Опять. Тщательно. Надеюсь, дела приятные. Хорошего вечера. Ой. Так, что я опять пропустила, испытание провалила. Как же так? Как так вышло? Ладно. Что пойдет? Просто грустно покатимся дальше. Да, столько здесь дорожек. Ай, занятненько. Нужно как-то найти самую... Ой, что это тут? Снова мистер Капелька. Помогите, пожалуйста, говорит он мне. Ой, блин. Так. Чем помочь-то? Я не поняла, чем помочь. Бочка стоит. Тут можно, наверное, очень долго ходить. Изучая каждый закоулок этого миража. Вот так там. Ну что ж, у нас еще остались различные аттракционы. Очень много разных аттракционов. Только чуть-чуть набрали. Кристальчики тут. Мы к этому обязательно вернемся. Наверное, надеюсь. Я так точно. Здесь мы все завершили. Прекрасно. Счастливый сбор. Еще камушки. Окей, еще дофига и дофига собирать и собирать. Надеюсь, получится. Что у нас тут? Тут тоже еще собирать и собирать. Лайла. Я очень рада, у меня Лайлы нет, поэтому я надеюсь ее собрать. А на этом я предлагаю нам на сегодня закончить. Спасибо за внимание. Всем хорошего вечера и до новых встреч. Пока-пока. Personally, I think the idea of things staying the same forever is quite beautiful. But alas, that is simply not the way the world works.